નમસ્કાર, વાકશક્તિ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. અરબ સાગરમાં 3 ભારતીય યુદ્ધ જહાજ તૈનાત કરવામાં આવ્યા ત્યારે કહી શકાય કે દરિયાઈ જહાજો પર હુમલા બાદ નેવીએ સમુદ્રી સુરક્ષામાં વધારો કર્યો. ભારતના પશ્ચિમ કિનારે એમવી કેમ્પ પ્લુટો જહાજ પર ડ્રોન હુમલાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. ભારતીય નૌકાદળે એમવી કેમ્પ પ્લુટો નામનું જહાજ મુંબઈ બંદરે પહોંચ્યા બાદ તેનું પ્રારંભિક નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે ભારતના પશ્ચિમ કિનારે ડ્રોન દ્વારા તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ હુમલો ક્યાં થયો હતો અને તેના માટે કેટલા વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તે બાબતે ફોરેન્સિક અને ટેકનિકલ તપાસ બાદ જ જાણી શકાશે. ભારતીય નૌકાદળની એન્ટી વિસ્ફોટક ઓર્ડિનન્સ ટીમ સોમવારે મુંબઈ પહોંચી અરબી સમુદ્રમાં ડ્રોન હુમલાનો સામનો કરનાર લાઇબેરિયન ધ્વજવાળા કોમર્શિયલ જહાજ એમવી કેમ્પ પ્લુટોનું વિગતવાર નિરીક્ષણ કર્યું હતું. નેવીએ અરબ સાગરમાં 3 યુદ્ધ જહાજ તૈનાત કર્યા. યુએસ ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડક્વાર્ટર પેન્ટાગોને રવિવારે જણાવ્યું કે એમવી કેમ્પ પ્લુટો ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા ડ્રોન હુમલાની ઝપેટમાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કોમર્શિયલ જહાજો પરના હાલના હુમલાઓને ધ્યાનમાં રાખીને નેવીએ અરબ સાગરમાં યુદ્ધ જહાજ આઈએનએસ મોર્મુગાંવ, આઈએનએસ કોચી અને આઈએનએસ કોલકાતા તૈનાત કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે લોંગ રેન્જ મેરીટાઈમ રિકોનિસન્સ એરક્રાફ્ટ P-8I પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. કોમર્શિયલ જહાજોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જણાવીએ કે ઇઝરાયલ હમાસ સંઘર્ષ વચ્ચે ઈરાન સમર્થિત હુતી આતંકવાદીઓએ લાલ સમુદ્ર અને એડનની ખાડી પર કથિત રીતે વિવિધ કોમર્શિયલ જહાજોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. શનિવારે પોરબંદરથી લગભગ 217 નોટિકલ માઇલના અંતરે 21 ભારતીય ક્રૂ મેમ્બર્સને લઈ જતા કોમર્શિયલ જહાજ પર ડ્રોન હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેના પગલે ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય કોસ્ટગાર્ડે જહાજને સહાય પૂરી પાડવા માટે ઘણા જહાજો તૈનાત કર્યા હતા. આ જહાજ બપોરે 3:30 કલાકે મુંબઈના કિનારે પહોંચ્યું હતું. ભારતીય તટરક્ષક જહાજ ICGS વિક્રમે તેને મુંબઈ જતા માર્ગ પર સુરક્ષા પૂરી પાડી હતી. You are aware that we are undertaking anti-piracy and anti-drone strike operations. It is a matter of concern now that the number of attacks have gone up. Just to put you in the correct perspective, since 19th of November, there have been 30 drone attacks or piracy attacks. I mean, all told put together, about 30 of them. So between 19th November to now, which means about 35 days, which means roughly translating one attack a day or so. Okay. So before that, if you look at the past 1 year before that, barely about 4 or 5 incidents. Maybe you can say 1 in 2 months or 1 in 3 months, something like that. So the frequency has definitely gone up. And we have decided to take very robust action to protect our merchant shipping. About 50% of those 30 attacks have happened in the Red Sea, and no attacks have happened against any of our Indian flagged merchant vessels. Okay. There have been instances of attack on vessels flagged in under other countries, but having our crew, some part of the crew being Indians. So that about 5-6 ships were targeted like that, but all the crew are all safe. There is nothing to worry about. We have decided to take very effective action. Since 2008, you are aware, we have been doing this anti-piracy patrols continuously. We had more than 105 ships over this time participating there. At the same time, we have also had ships deployed to the west coast of Africa for anti-armed robbery and anti-piracy operations in the Gulf of Guinea as well. They have done, say, initially 15 days, then 1 month deployments and so on. So about 2-3 deployments we've done there as well. But now, of course, the focus is here. We've also had something called Operation Sankalp, which was in the North Arabian Sea. We have been having a continuous presence to ensure safety of our shipping. So we have now decided to bolster the numbers. So while 2 ships
two major platforms are there already in the Gulf of Aden to Gulf of Oman. In the central to northern Arabian Sea, we got 2 more units deployed. We are going to augment that further, and by robust action, I mean we are going to board and search all suspicious vessels. We don't want these attacks to come any closer. The closest attack that has happened is about 220 miles from our coast, which is outside our EEZ, but we want to ensure that it doesn't come nobody dares to come anywhere closer. We heard the Raksha Mantri also speak that nobody should dare to come and do any disturbance in our waters. So that is our aim. So I have given very clear instructions that we will spare no effort. We are going to put additional units, and we hope to bring this thing under control. And already we have seen that whenever there is any disturbance like this happening at sea, the insurance rates go up. There is something called the Joint War Committee in London, which is participated by the shipping companies and insurance companies and all. They have already worked together and they have decided to raise the insurance and freight charges. So our effort is now to make sure that this area gets pushed away from our coast so that our ships don't get affected. Okay, so that is our basic plan. And since 2008, we have repealed almost 45 piracy attempts, and the recent pirate attack on MV Rem? Quinn. K-U-E-N. No, Quinn. not Kim. Ruin. MV Ruin. So our ship was the first to respond because we've got this policy of forward deployment and mission deployed ships, so they could deploy quickly, and they were the first on the scene. But we had an aircraft also on task, but unfortunately the crew who were already inside the safe house inside the ship, that got breached, and the pirates got control of the crew before we could board them. However, one of the injured crew, we could talk to the pirates and rescue and land him at Oman. So our effort is also to be the first responder and also work with all our friendly foreign countries to ensure that there is common understanding, coordination, and trust that we will work with them as a preferred security partner. So this is what we are pursuing.